Para mi graduación, dejaron una pizza congelada en la cocina y un Felicidades por WhatsApp. Una semana antes, hubo fuegos artificiales y fotógrafo para mi hermano. Esa noche, me fui sin decir palabra. Mi nombre es Adrián, tengo 22 años y la semana pasada, me gradué de la universidad. No esperaba una gran celebración, en un salón alquilado con globos dorados deletrando mi nombre. Sabía que en mi familia era inútil sonar a lo grande. Sin embargo, si imagine que quizás habría algo, una cena, un pastel, una tarjeta. Había visto a otros amigos publicar fotos con sus familias, todos sonrisas orgullosas y atuendos coordinados. Yo, en cambio, regresé a casa y encontré una pizza congelada a medio descongelar sobre la encimera, y un mensaje en el chat familiar que decía, Felicidades, Adrián. Intercalado entre un meme de mi tío y fotos del perro de mi prima. Nadia estaba en casa. Me quedé mirando esa pizza más tiempo del que me gustaría admitir. Seguía en su envoltorio de plástico, sin nota, sin instructions, ni siquiera en el horno, simplemente la habían dejado allí, como sobras de una fiesta a la que Nadia se había molestado en invitarme. Y lo peor, el olor, el tenue aroma a carbón y fuegos artificiales flotaba en los cojines. La fiesta de graduación de mi hermano había sido el fin de semana anterior. Recuerdo haber sentido los golpes del bajo a través de la pared de mi habitación, aunque tampoco me habían invitado a ese. Me dijeron que era su momento. Él tenía 19 años, apenas había terminado la universidad comunitaria, pero se desvivieron, luces en el jardín, un buff con servicio de catering y, juro por Dios, un dron sobrevolando como si estuviera filmando el trailer de un especial de Netflix. Lo observé desde mi ventana. Sus amigos legando en masa, mama afanándose con pastelitos en forma de pequeños diplomas, papa volteando hamburguesas como si fuera el 4 de julio. Nunca dije nada. Simplemente seguí empacando mis cosas de la residencia en silencio. No quería que todo girara en torno a mí, eso era lo que siempre me decían de niño. Cada vez que pedía algo, atención, espacio, aire, me acusaban de armar un drama o de ser complicado. Incluso de pequeño, yo era el que podía entretener solo. Mi hermano, Lucas, siempre necesitaba que la habitación girara a su alrededor, y siempre lo hacía. Él tenía trofeos deportivos, pancartas de cumpleaños hechas a mano, regalos, porque sí. Yo tenía espacio, de ese que resuena. Así que sí, cuando entré por la puerta ese día y esa pizza, la misma que solía comer en la preparatoria cuando olvidaban preparar la cena, solo me quedé mirando. Y cuando mi madre finalmente llegó a casa una hora después, hablando por teléfono, y riendo como si fuera un miércoles cualquiera, lo pregunté, entonces, Nadia quiso hacer nada por mi graduación. Ni siquiera me miró al principio, solo ese encogió de hombres, arrojó su bolso al sofá y dijo, tú no eres mucho de celebrar, ¿verdad? Como si fuera un cumplido, como si me estuviera facilitando las cosas. No respondí. Ni siquiera parpadeé. Simplemente me di la vuelta, camino a mi habitación y ser la cremalera de la maleta que aún no había desempacado de la mudanza de la residencia. Ya había llevado conmigo todo lo importante de todos modos, mi laptop, mi título y el sobre con el dinero que había ahorrado de mis clases particulares y turnos de medio tiempo. No era mucho, pero era suficiente para ir a otro lugar. Pasé junto a ella sin decir una palabra, junto a la pizza, en la encimera, junto al mensaje de felicitación todavía anclado en la parte superior del chat grupal, sin que Nadia lo hubiera dado seguimiento. No di un portazo. No pronuncié un discurso. Simplemente me fui.
Avisas, los momentos más resonantes son los más silenciosos. Esa noche me register en un pequeño hotel a unos 30 minutos de distancia. Nada lujoso, solo cuatro paredes y silencio. Era la primera vez en años que no tenía que prepararme antes de entrar en una habitación. Sin tensión, sin ojos en blanco cuando abría la boca, sin indirectas pasivo-agresivas disfrazadas de bromas. Solo una calma, una lámpara y yo. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró con una notificación, un mensaje de texto de mi tía Carla. ¿Por qué están todos enloqueciendo? Sin saludo, sin emojis, solo eso. Mi quid mirándolo, preguntándome qué estarían diciendo, preguntándome si mamá les estaría contando a todos que me había escapado de nuevo. Como solía decir cuando daba largos paseos para despejarme y regresaba a casa para ser acusado de dramático. Pense en responder, algo breve quizás, pregunta la pizza. Pero no lo hice. Dejé el teléfono y mirar el techo, el peso de todo aquello oprimiéndome el pecho como una pila de conversaciones inconclusas. No había logrado, todavía no, pero sentía el agua subir justo debajo de la superficie, esperando la grita adecuada para desbordarse. A la mañana siguiente, había más mensajes. Algunos de mi primo, uno de Lucas, solo un signo de interrogación y luego, Papa, ¿qué es esto de que te fuiste? Llama a tu madre. El único que destacó luego unos minutos después, de mi propia madre. Decía, no quisimos que te sintieras así. No lo sentimos. No nos equivocamos. Solo esa frase vaga y segura, del tipo que culpa a como me sentí en lugar de a lo que hicieron. No respondí. En su lugar, sac mi laptop y abrí un documento en blanco. En la parte superior, escribí el título, todo lo que no saben que peg. Comienza a escribir, matricula, víveres, la laptop rota de Lucas que reemplace sin decirlo, la tarjeta de crédito vencida de Papa que misteriosamente es saldo, la factura de la luz cuando mamá la olvidó en enero. Todas las visas que mantuve las luces encendidas, literal y metafóricamente, y no pedí nada a cambio. No lo sabían porque nunca lo hice público, porque pensé que finalmente se darían cuenta, porque creía que la familia funcionaba como las matemáticas, dos recibes. Pero en nuestra casa, la ecuación nunca se equilibraba, y yo estaba harto. La siguiente entrada en esa lista no era un pago, era un plan, uno que nunca verían venir. La primera vez que considera retirarme económicamente, se sintió como una traición, como si estuviera siendo mezquino o vengativo. Pero cenado en esa pequeña habitación de hotel, reviviendo ese encogimiento de hombres, y esas 7 palabras, tú no eres mucho de celebrar, algo dentro de mí finalmente encajó. No era venganza. No se trataba de desquitarme. Se trataba de soltar finalmente a personas que nunca me habían sostenido. Pasé el día siguiente en el vestíbulo del hotel, con mis auriculares con cancelación de ruido, aislando el mundo mientras revisaba línea por línea mi banca en línea. Era casi cómico cuántos cargos recurrentes estaban vinculados a ellos, Netflix de mi hermano, Spotify de mi madre. El plan telefónico, por supuesto, seguía mi nombre, un poquito familiar que yo había asumido en la universidad porque tú eres mejor con la tecnología. La factura del agua, la electricidad, el almacenamiento en la nube que todos usaban para sus interminables copias de seguridad de fotos, las mías. Nunca lo había pensado 2 veces, simplemente pagaba en silencio, como siempre. Esa tarde, puse un recordatorio, dentro de 3 días, cancelar todo. No por despecho, sino porque era el momento. Paran 2 días en silencio para mí, pero mi teléfono no paró.
Mi madre envió mensajes cada vez más largos, cada uno intentando sonar más sereno, pero dejando traslucir desesperación. En un momento, me llamó por un apodo que no usaba desde que yo era niño. Eso me dolió, no porque lo echara de menos, sino porque sabía que solo desenvolveba el afecto cuando quería algo, como si su amor estuviera guardado en un armario etiquetado, solo para emergencias. Lucas también intentó llamarme, solo una vez. Dejó un mensaje de voz. Comenzó con, hoy tío, no estoy seguro de qué está pasando, luego hizo una pausa y terminó con un perezoso, pero mamá está histérica, ¿puedes arreglarlo? ¿Arreglarlo? Como si yo fuera el conserje de su disfunción. Esa noche envié un solo correo electrónico, uno solo, a mi jefa en el centro de tutorías donde había trabajado a tiempo parcial durante la universidad. Una vez me había ofrecido un puesto a tiempo completo si alguna vez me quedaba. La pregunta si la oferta seguía en pie. Su respuesta luego en una hora, todavía es tuya si la quieres. Estamos abriendo una nueva sucursal satellite, tendrías tu propia oficina. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Mi propia oficina. Sin fuegos artificiales, sin grabaciones de drones, pero así sencha más real que cualquier cosa que mi familia me hubiera dado jamás. A la mañana siguiente, cancelé el plan telefónico familiar. Recibí un mensaje casi al instante. Su dispositivo ha sido desconectado. Luego, un segundo. No se puede autorizar el pago. Fondos insuficientes. Ese era de la compañía eléctrica. Para el mediodía, tenía correos electrónicos de 3 agents de atención al cliente diferentes preguntando si estaba seguro de querer cancelar esos servicios compartidos. Hice clic en sí en cada uno de ellos. Luego apagué mi teléfono, no para siempre, solo por un día. Esa tarde, al cual un coche y condujo 2 horas al norte para ver la nueva sucursal de tutorías. Un pueblo pequeño, población decente, calles tranquilas, una única cafetería en la esquina con un menú escrito a mano en una pizarra y una barista que realmente miraba a los ojos cuando hablaba. Pedí un café con leche y me senté junto a la ventana, viendo el atardecer a través de una hilera de árboles adormilados. Todo el tiempo me pregunté si seguirían intentando llamarme, pero tampoco me importaba. De vuelta en el hotel, mi bandeja de entrada de correo electrónico había explotado. Como el plan telefónico estaba quedado, habían encontrado mi correo electrónico del trabajo, mi Gmail de respaldo, incluso mi LinkedIn. Había un mensaje de mi padre, corto, frío, calculado, estás siendo inmaduro. La familia tiene altibajos. No te alejas de ella. Le eso 2 veces. Altibajos. Qué gracioso que solo notaron los bajos cuando yo dejé de levantarlos. Alrededor de las 10 p.m., abrí el chat grupal por primera vez en días. Lo abrí solo para ver qué dicen ahora. Lucas había enviado un mensaje en mayúsculas. Tío, ¿por qué mi teléfono está muerto? Lo necesito para trabajar, seguido de una cadena de emojis de enojo. Mi madre había respondido, no sé qué lo pasa a Adrián, obviamente está pasando por algo, como si yo fuera el problema, como si no hubiera estado manteniendo todo unido durante años. Luego vino el golpe de gracia, mi tía, la que me había enviado un mensaje la primera noche, escribió entonces qué hicimos exactamente. Eso fue todo. En hay una disculpa. En hay un reconocimiento, solo un encogimiento de hombres perplejo en forma de texto. Me quedé mirándolo durante un buen rato, con los dedos sobre el teclado, debatiendo si valía la pena responder, si explicarme serviría de algo. Y entonces recuerdo algo que mi profesor de escritura de primer año me dijo una vez cuando me costaba cortar escenas de una historia.
No necesitas explicarlo todo. Avisas el silencio es el punto final de una oración. Así que no respondí. Pero si abrí un nuevo archivo, un documento que titula Plan de salida final. No porque estuviera yendo, sino porque había terminado de quedarme quieto. 3 días después de que me fuera, el silencio finalmente se rompió, no por mi parte, sino por la suya. Comenzó con un correo electrónico del arrendador de la familia. Sí, arrendador, porque a pesar del espectáculo que montaban, la casa en la que crecimos no era nuestra. Mis padres habían estado alquilando durante años bajo un acuerdo a largo plazo con un pariente que vivía fuera del estado. Yo había estado discretamente cubriendo la diferencia cada mes. Mamá y papá pensaban que su alquiler era mágicamente bajo. No, estaba subvencionado por mí desde que encontré una copia del aviso de vencimiento en nuestro cajón de chatarra hace 2 años. Ese correo electrónico ahora decía, pago no recibido. Contrato en riesgo de incumplimiento. Por favor, responda inmediatamente. Ese fue el primer domino, y cuando cayó, todo lo demás lo siguió. Lucas, con toda su actitud y ego, seguía usando mi Spotify Premium. De repente, no podía reproducir sus listas de gimnasio. La tarjeta de crédito de mi padre, que había estado mejorando mágicamente desde que comencé a pagarla poco a poco, fue rechazada. Y mamá, bueno, mamá Chaco con el muro más grande. Llamó a su estilista y le dijeron que su cita había sido cancelada debido a la falta de pago del plan de suscripción que lo habían contratado a través de mi cuenta. Los mensajes que siguieron paran de la confusión a la rabia. Adrian, ¿o qué está pasando? ¿Por qué haces esto? La misma hora. ¿Crees que esto es divertido? Estás siendo cruel. Yo no me reía. De hecho, estaba sentado en un pequeño apartamento de alquiler, bebiendo té en un sofá de segunda mano que acababa de comprar, mirando esos mensajes como si pertenecieran a una versión de mi vida de la que ya me había alejado. El centro de tutorías se había ofrecido a ayudar con los gastos de mudanza. Incluso me dejaron elegir mis propios horarios. Ahora tenía compañeros de trabajo de verdad, una tarjeta de acceso con mi nombre, una placa en la puerta que decía, Adrian Bennett, consultor académico. Nadie aquí se encogía de hombres cuando hablaba, nadie olvidaba que existía. Y, sin embargo, aún podía sentir su hogar, esa culpa, esa quería invisible que años de ser el responsable habían anidado alrededor de mi garganta. No era suficiente necesitaban que me sintiera mal por De eso trataba la siguiente olida de mensajes. Mi madre cambió de tono como si estuviera cambiando de emisora de radio. Sé que estás molesto, pero esto nos está haciendo daño a todos. No quis decir lo que dije, solo estaba estresada. Siempre te tomas las cosas tan a pecho. Nos estás castigando por ser imperfectos. Luego, finalmente, te arrepentirás de esto cuando ya no estemos. Ahí estaba. La granada emocional. No sabía cómo pedir disculpas, así que recurrió al miedo. Pero no caí en la trampa. En su lugar, le respondí a mi tía Carla, la única que había preguntado por qué, aunque en el fondo no quisiera la respuesta. Fui breve, me gradué. Volví a casa y encontré una pizza congelada. Los 6 a todos organizar una fiesta en toda regla para Lucas mientras fingían que yo no existía. Y ahora, la única vez que alguien me recuerda es cuando pierden algo que yo solía proporcionar en silencio. No desaparecí, simplemente dejé de ofrecerme voluntariamente a la invisibilidad. Ella nunca respondió. Pasó una semana y luego sonó el tambor. Era sábado. Estaba a mitad de un libro que había querido empezar desde mi segundo año de universidad. Abrí la puerta y allí estaba ella, mamá. El cabello desordenado, sin maquillaje.
Esa cara, la que ponía cuando la maestra llamaba a casa o cuando un cheque rebotaba. Esa cara que significaba control de danos. Al principio no dijo nada, solo me miró como si no supiera por donde empezar. No lo ofreciera. Finalmente, dijo, solo queríamos celebrar como tú quisieras. Incline la cabeza, ofreciendo el silencio y el recuerdo de una comida congelada. Sus ojos se humedecieron y por un segundo pensé, quizás este sería el momento en que lo entendería, que pediría perdón, que finalmente me vería de verdad. En cambio, dijo, siempre has sido tan sensible. Eso fue todo. No una disculpa, solo otra desviación disfrazada de falsa preocupación. Di un paso atrás y comencé a cerrar la puerta. Ella puso la mano en el marco. Espera, por favor. Al menos habla con tu hermano. Está destrozado. Su trabajo depende de su teléfono. Salt una risa seca. Te refieres al que yo pague. Abrió la boca, pero no salió nada. Fue entonces cuando decidí que había terminado de interpretar el papel del cajero automático silencioso de la familia. Salí por completo, con calma y claridad, no pude descuidarme, minimizarme y luego entrar en pánico cuando el apoyo que daban por sentido se desvanece. Nunca me celebraron en una sola vez, ni siquiera cuando pagué cosas que no sabían que eran mías para dar. Me fui porque lo único más frío que esa pizza en la encimera era la forma en que esta familia fingía que yo importaba. Ella parpadeó, su rostro palideció, y supe en ese momento que esta conversación no iba a arreglar nada, porque ella todavía no lo entendía. Así que le di una última mirada, no soy yo quien desapareció. Simplemente dejé de aparecer donde no era bienvenido. Luego cerré la puerta y, detrás de ella, por primera vez en años, no sentí culpa. Me sentí libre. Tomó exactamente 3 días para que las consecuencias se convirtieran en un caos total. Después de que mamá se presentara en mi apartamento y se fuera con las manos vacías, no escuché nada. Ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico, ni siquiera una publicación pasivo-agresiva en Facebook. Solo silencio. Pero el silencio, aprendí, rara vez es pacífico en familias como la mía. Es una pausa, una calma en la tormenta antes de que llegue la siguiente ola. Y luego, recibí una llamada de mi antiguo arrendador en el centro de tutorias. Sonaba divertido. Hoy, Adrián, no quiero entrometerme, pero hay alguien llamando, diciendo que están tratando de localizarte. Una mujer, emocionada, dejó un mensaje diciendo que era urgente, pero no dijo de qué se trataba. Pensé que debería saberlo. Le di las gracias, sabiendo ya de quién se trataba. Ese mismo día, abrí mi laptop y revisé la unidad compartida de Google Drive de la familia. Todavía estaba vinculada a mi correo electrónico, una de las últimas cosas que no había tocado. Dentro, enterrado en una carpeta llamada Cosas de Casa, encontré copias de facturas de servicios públicos impagas, avisos de alquiler y algo nuevo, una carta escanida de una agencia de cobros. Mi nombre no aparecía, pero ya había visto suficientes de estas como para saber hacia donde se dirigía. Ser session. Más tarde esa noche, Lucas intentó llamarme usando el número de otra persona. Cuando respondí, hubo una pausa. Tío, dijo realmente cortés a todo el mundo no respondí. Están enloqueciendo. Mamá Laura todos los días, papá apenas habla con Nadia. La tía Carla ha estado tratando de hacerlos entrar en razón, pero mira, puede simplemente volver a casa y hablar con ellos. Hubo un tiempo en que podría haberme rendido. Podría haber escuchado la palabra llorando y haberla confundido con remordimiento. Pero había convivido con esto demasiado tiempo. Ahora sabía más.
Te refires a la misma mama que ni siquiera pudo calentar una pizza el día que mi gradu. Ella no quiso decar eso, dijo. No, Lucas, respondí con calma y claridad, lo quiso decar exactamente así. Así como lo quiso decar cuando me dijo que era demasiado sensible, cuando papa dijo que debería estar agradecido de no estar sin hogar. O cuando gastaron $1000 celebrando a ti y a mimi dejaron una caja de microondas y una cena congelada. Lo quisieron decar todo. ¿Estás siendo duro? No, respondí, estoy siendo honesto. Suspiro, como si yo fuera el que lo estuviera agitando. ¿Crees que eres el único que lo ha pasado mal, Espido? ¿Crees que eres el único que ha hecho algo por esta familia? No, dije, pero soy el único que lo hizo en silencio, que pagó las facturas de las que nadie quería hablar, que apareció una y otra vez y fue tratado como un plan de respaldo. Hice una pausa, diciendo que el silencio se extendiera. ¿Por qué crees que me quedé calado tanto tiempo, Lucas? ¿Por qué no quería ver a nadie? No. Es porque sabía que en el segundo en que dejara de dar, alguien me llamaría egoísta. Y mira, aquí estamos. No respondió. Colg. A la mañana siguiente, recibí una carta por correo, una de verdad, escrita a mano. El sobre tenía la caligrafía enrevesada de mi madre. Dentro había una carta de 2 páginas, mitad disculpa, mitad justificación. Escribió sobre lo difícil que había sido criar a 2 hijos, como no quisieron pasar por alto, como Lucas siempre había sido más expresivo, y yo era independiente. Seguía usando esa palabra como si fuera una excusa, independiente, como si ser de bajo mantenimiento significara ser prescindible. Dijo que estaban asustados, que todo se estaba desmoronando sin mí, que yo siempre había sido el que mantenía las cosas funcionando sin problemas. Termino la carta con, te necesitamos. Por favor, vuelve para que podamos arreglar esto. Doble la carta cuidadosamente y la guarde en un cajón. No para enmarcarla, no para conservarla, solo para recordar. Porque esto es lo que todavía no entendían, no se puede arreglar algo que ha sido roto por destino. Mi ausencia no rompió a la familia, solo expuso las grietas que habían estado cubriendo con negación. Seguí adelante. La nueva sucursal de tutorias despegó más rápido de lo que nadie esperaba. Terminé administrando un pequeño equipo de tutors junior, todos los cuales me recordaban a los estudiantes que yo solía ser, brillantes, tranquilos, demasiado acostumbrados a ser ignorados. Les di espacio para hablar, los animé, celebramos pequeñas victorias. Uno de ellos, un chico de voz suave llamado Ezra, me dijo que yo era el primer adulto que recordaba su nombre sin preguntar 2 veces. Eso me quedó grabado más que cualquier completo familiar. Comencé a construir una vida que no giraba en torno a personas que necesitaban que yo me encogiera para poder brillar. Conocí vecinos, hice amigos, me compré una bicicleta. Encontré una nueva rutina, una por la que no tenía que disculparme. Eventualmente, bloqueé los números de mi familia. No por enojo, sino por paz. Necesitaba dejar de permitirles alquilar espacio en mi mente sin pagar. Paran los meses. Luego, la mañana de mi 23er cumpleaños, me desperté con un golpe en la puerta. Era un repartidor. Me entregó una pequeña caja sin remitente. La abrí y encontré una tarjeta de plata y una foto enmarcada de Lucas y yo de cuando éramos niños. Estábamos sentados en la acera frente a nuestra antigua casa, comiendo paletas y sonriendo como idiotas. La tarjeta simplemente decía, no sabía lo que cargabas. Ahora sí. Lo siento. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, no porque me diera nostalgia, sino porque me recordó cuánto tiempo había estado esperando ser visto.
Y quizás ahora, alguien finalmente lo había hecho. No devolví la llamada. No envié una respuesta. Pero tampoco la tire. Algunas cosas no necesitan anunciar, solo necesitan distancia. Celebra ese cumpleaños con dos compañeros de trabajo, un pastel casero y una bebida que alguien había metido a escondidas en la oficina después de horas. Ramos, hablamos de música, libros y malas citas de Tinder. Nadia me pidió que demostrara mi valía. Nadia hizo una broma pasivo-agresiva cuando habló demasiado. Nadia me comparó con Nadia más. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como un invitado en mi propia mesa. Me sentí en casa. No la de la que venía, sino la que construí. Y no necesito fuegos artificiales, solo la tranquila paz que no pide nada a cambio.